rakyat Singapura, saudara dan saudari, ini election untuk anda. Hidupan anda bukan untuk PAP. 52 tahun PAP yang jadi government, tetapi hidupan kita memang susah. Banyak susah. Terima kasih. Banyak susah. Tetapi PAP MP tak pedulikan. Ini bukan untuk hidupan dia. Sebab 5 tahun sekali bila election datang, baru dia datang, dia jumpakan you. Sebab dia nak jadi wakilan, dia nak jadi menteri, dia boleh dapat gaji yang paling tinggi dalam dunia ini. PAP MPs, PAP ministers yang dapat gaji yang paling tinggi. Setuju ke tidak? Terima kasih. Itu yang halnya. SDP, kalau kita menang, 50% yang kita nak tolak untuk anda. 50%. Tetapi bila PAP jadi government, dia tak kisah. Pagi tadi kita pergi ke blok 5, blok 3, 4 Marsiling. Berapa banyak orang miskin yang hidup di sana. Itu yang kira second class citizen. Orang tak pedulikan dia. Kita pergi ke satu rumah, dia dapat isteri dan laki dan isteri. Dia dapat 100 dari anak, 270 ringgit yang dapat dari CPF. Bolehkah dia hidup? You faham. Tetapi dia tak fahamnya. Nah, berapa lama nak kita tunggu untuk ni? 5 tahun lagi? Ini yang masanya. Masa dah tiba untuk kita jagakan hidupan kita. Bila 7 hari bulan datang, kita nak tunjuk pada government PAP siapa yang pegang powernya. Itu yang kita nak tunjuk. SDP untuk anda. Kita janji kita jagakan hidupan anda. Sebab itu jangan lupa, undilah SDP untuk menyelamatkan hidupan anda. Terima kasih. Bakal பெருமக்களே, இந்த தேர்தல் உங்களுடைய எதிர்காலத்தை நிர்ணயிப்பதற்காக நடக்கக்கூடிய ஒரு தேர்தல். ஆளுங்கட்சியினர் பல வகைகளில் உங்களுக்கு அச்சுறுத்தி வரலாம், பல வகைகளில் உங்களுக்கு அன்பளிப்புகளை வழங்கலாம். அது லஞ்சம்னு நீங்க சொல்றீங்க, நாங்க சொல்லக்கூடாது. உங்களுக்கு தெரிஞ்சா சரி. ஆனால் தேர்தல் அன்றைக்கு யாரிடம் சக்தி இருக்கிறது, கொடுக்கறத வாங்கிக்கும், தப்பு இல்லை. கொடுக்கறாங்க, வாங்கிக்க வேண்டியதுதான். ஏன் வேணான்னு சொல்லணும்? ஆனா தேர்தல் அன்னைக்கு யாரு கிட்ட சக்தி இருக்கு, உண்மையிலேயே இந்த நாட்டை ஆள்றது யாரு என்பதை நீங்க முடிவெடுக்கணும். உங்களுக்கு சரியான பிரதிநிதித்துவம் வேணும். இன்னைக்கு விலைவாசி உயர்ந்திருக்கு, மருத்துவ செலவுடைய கட்டணம் உயர்ந்திருக்கு. வேற எந்த நாட்டிலும் இல்லாத அநியாயம். மருந்துக்கு ஜிஎஸ்டி வசூல் பண்றாங்க. கேட்பதற்கு கேவலமா இருக்கு. எவ்வளவோ வகைகள்ல பணம் வசூல் பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுது எதுக்காக மருத்துவத்துக்கு நாம் ஜிஎஸ்டி கட்டணும்? இதுவரைக்கும் யாராவது அதை பத்தி அக்கறை எடுத்திருக்காங்களா, கேட்டிருக்காங்களா? இல்ல. இதைத்தான் நாங்க வலியுறுத்துறோம். நன்றி. நேற்று சண்முகம் பேசும் பொழுது என்ன சொன்னாரு? கேள்விகளை கேட்கிறாங்க, என்ன செய்ய போறாங்க, ஆட்சிக்கு வந்தா இவங்க தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டா என்ன செய்ய போறாங்க? முதல் இது, நாங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டால் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்க, கொடுக்கிற வாக்குறுதி ஒன்று, நகரமன்றத்தை உங்களுடைய ஆலோசனையோடு நடத்துவோம். அதுதான் சட்டம். உங்களை கருத்து கேட்டுதான் நடத்துவோம். 500 மில்லியனுக்கு அறிக்கை விட்டிருக்கிறாங்க, நாங்க இந்த மாதிரி புதுப்பிக்கிறோம்,
திட்டங்களை கொண்டுட்டு வர்றாங்க. உங்களுக்கு பயன் இல்லை. உங்களை கேட்டாங்களா? நாங்க இதை செய்ய போறோம், உங்களுக்கு தேவையான கேட்டாங்களா? இல்ல. கேட்காமலே அறிவிக்கிறது தான் அரசு. அதுதான் அரசாங்கத்துடைய கவனம். நாங்கள் வந்தால் முதல்ல உங்களுடைய கருத்துக்களை கேட்டுதான் நாங்க நடைமுறைப்படுத்துவோம். இரண்டாவது, கோபுன்வான் மதிப்புக்குரிய அமைச்சர், வயசானவங்களுக்கு சிங்கப்பூர்ல இடம் இல்லை, நாடு சின்னதா இருக்கு, இட பற்றாக்குறை இருக்கிறதுனால மலேசியா பின்தாங் பாத்தாம்ல கொண்டுட்டு போய் அவங்கள தங்க வைக்கலாம். குடும்பம் இங்க இருக்கு, அது சரியில்லை. நாங்கள் வந்தால் வாய்டெக்ஸ் கட்டடம், இங்க இருக்கக்கூடிய கட்டடத்தின் அடித்தளம் வாய்டெக்ஸ்ல நாங்க ஹோம்ஸ் உருவாக்க முடியும். நாம அங்க தங்க வைக்கலாம். அது இரண்டாவது திட்டம். மூன்றாவது, மருத்துவ வசதி, பாலிகிளினிக். 2 லட்சம் பேர் வசிக்கக்கூடிய இந்த இடத்துல பாலிகிளினிக் சின்னதா தான் இருக்கு, வசதி பத்தல. இதை ஒன்று விரிவுபடுத்தணும். பக்கத்துல இடம் சும்மா தான் இருக்கு, அதுல விரிவுபடுத்துவோம். அதே சமயம் வாய்டெக்ஸ்ல பாலிகிளினிக்க உருவாக்க முடியும். 2 லட்சம் வெள்ளி செலவு பண்ண ஒரு அருமையான கட்டடத்தை கட்ட முடியும். நம்மால வாய்டெக்க மாற்ற முடியும். இதெல்லாம் திட்டம் இல்லையா? இந்த திட்டத்தை சொல்றதுக்கு நாங்க போய் ஆக்ஸ்போர்ட்ல படிச்சுட்டு வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி சொல்லணும். உங்களுக்கு தெரியுது, எங்களுக்கு தெரியுது, ஆனா பாவம் அவங்களுக்கு தெரியல. எனவே நிறைய பேசுறதுக்கு இருக்கு. அதனால தயவு செய்து வாக்காளர் பெருமக்கள் மறந்துடாம உங்களுடைய வாக்குகளை எஸ்டிபிக்கு கொடுங்க, நண்பர்கள்ட்டையும் சொல்லுங்க, மற்றவர்கள்ட்டையும் சொல்லி வாக்களிக்க சொல்லுங்க. நன்றி. Dear friends, fellow citizens, now this is an interesting election. 2 days have gone. We consider that as a honeymoon period. Introduction. Now that the government has taken a look at SDP, now they realize SDP is very serious about the election. Look at the candidates, they know. They try to tarnish the reputation of each and every one. As far as they could, they tried, they couldn't. Now they are trying a different tactics. They have got no choice. They will be coming around, they will be telling you stories after stories. But the most important issue, this is a serious election because this is going to decide your future and your children's future. We have waited far too long. The promises which they made last election, the previous election, have they carried out? Ask them, have they carried out? What has happened to the Swiss standard of living? The turn of a century, they promised a Swiss standard of living, vision for the future. What has happened to it? Is a dream? If the vision is true, if the government is committed, if the PAP MPs are so concerned about you, why should we have people sleeping in the void deck? Ask them. Why should they? And they Singaporean, haven't they contributed enough? There are people sleeping around the beaches. Why? Why? Ask yourself the question. Is this what you call a caring government? Concerned government? You know that. When the time comes, show to them. Who is the masters? For the 9 days election, they treat you as masters. They come to you, they give you, they shake your hands, they will tell you wonderful stories. After the 9 days, you are the slave. Rest of the 5 years, you walk up and down. We met a resident this morning when we went for walkabout. We went to block 5, 3, 4 and 5. We consider that to be abandoned flats. Because people who live there are actually hardship cases. A lot of them hardship cases. It's a single room flat. We visited one family, a Malay family, husband and wife. All that they get is $100 from the children, 270 plus from the CPF. Do you think that's enough for their survival? You know that. If you travel around from one point to the other to go to Civic Center, take the feeder services, you pay 71 cents. Senior citizens pay 53 cents. All that I'm asking you, the profit that we made is not enough. Why can't you give them a concession further? Why can't it be lower than that?
Why should always be concerned about the profit making? Now that is the problem about the system. All that we are interested is this has to be changed. We have got a town council which is supposed to look into the cases. We have got a lot of cases. I think the other speakers will be talking about that. At the end of the day, we are going to reveal our plans. You've got to be very patient for a while. You will see what we have got to offer for the citizen and for the residents of Sembawang GRC. Now, let me get into some serious matters. This is where things are getting heated up. Now, the government claims a very consultative style of government. Now, let me tell you this. This was released by the government. They had a cost review committee discussion. If they have taken a look seriously into the recommendation, they knew the cost is going up. The government is supposed to do something to rectify the situation. Have they? You know that. Have they? You ask your MPs, when they come around for the walkabout, you ask the minister, what has happened to this? Throw it into the dustbin? Then why did you waste the money to call for a meeting? Call for opinions. They never do this. I don't want to go into the details of all these things. We won't have enough time. Now, I just want to touch on another important issue. We talk about a medical bill. Now, let me tell you this. Affordable health care released by the government. If they have taken a look at it seriously, stated clearly, Ministry of Finance and Ministry of Health to coordinate and see to it that prices are made affordable. They're supposed to monitor. Did they? If they have monitored, why are we in this state? Ask yourself. Why? Why should we be? What has happened to the promises they made? Empty promises. Thank you. Thank you. All those who have seen all these elections, the promises after promises are just been thrown. They're just a beautiful statements. Same like the one $500 million project. Now, let me tell you quickly, run into another important message. I would like to give it to you today. MediSave for health. All that I say, MediSave can be used for outpatient treatments. Most of you know that it was flashed out in the papers. Do you know the true picture? Now, if you get a copy of it, you will know. You can use it only if it is above $50. Polyclinic charges must be above $50. Let me read these 3 lines. A deduction of $30 for each bill to be paid in cash. If the bill is $50, you are qualified to use MediSave. Less than that, you pay cash, no ground. For the $50 and above, you pay $30 cash. You come out with it. That will leave only $20 to be subsidized. Out of the $20, not all the $20 will be subsidized. They gave us a breakdown. So that balance, $20, they will give you a co-payment of 15% on the balance of the bill to be paid in cash. You pay 15% of the $50. So 75% is what you are entitled to. 85% is what you are entitled to from the MediSave to be deducted. Now that's not over yet. To use the facilities, a $3 service charge will also be deducted. Now, stated clearly. And you can use your MediSave only up to a certain amount, $300 annual MediSave withdrawal. Can you see that irony? Now, we, the SDP, would like to put a stop to all these things. Because when MediSave was introduced, the respectable MP for Sembawang GRC, Dr. Tony Tan, stated very clearly, we got to follow the consultative style. Because at that time, they said MediSave review was based upon some form of a consultation from the public. But what has happened to this? That was when the policy was introduced. But now, are they consulting?
When they made the decision about the usage of Medisave, did anybody ask you? Anybody? They didn't ask us. They didn't ask any one of us. I checked with my colleagues. None of them got the message. But at least they should have respected you. Now that is important. So bear in mind, promises can always be thrown because they know people have got a short memories. The minute they get a handout, they forget about the days. Whatever has been said, not carried out, it's okay, doesn't matter. The most important thing, remember, equate that with the minister's salary. 1980s Prime Minister's salary was below $30,000. Below $30,000, that was in 1980s. Now, ask them to release it to the press. How much each and every ministers are drawing? Is it fair? You tell them. Kobunwan was telling the other day, all we need is only 1,000 to 2,000 here and there. That's enough, we can survive. If it is true, then why should you be paid so highly? Don't you consider this a service? This is supposed to be a service to the nation. That's it. We are proud. We are proud to be here because we offer our services in spite of all those things that we face. The hardship, the hammering, and yet we are here because we are committed and we are concerned about you. Please bear that in mind. The price that we pay is very high, but yet we are committed. We will be here for you because you need a voice in the parliament to speak for you. Please give us your backing. Send us in. We will know what to do. Thank you very much. Vote for SDP. Thank you.